When I started off, I did experience a lot of resistance because I'm a young woman. ถ้านับถึง10 ปีย้อนหลังไปนี่ไม่เคยคิดเลยว่าเราจะสำเร็จจะมาแบบถึงณตอนนี้ได้เหมือนทุกวันนี้นะแบบจะมีชื่อเสียงที่คนรู้จัก When I failed, I feel like it's time to step up and say the truth. I'm a young woman. I don't exactly look the part of a farmer, and a lot of elders would not want to listen to a young woman because they've had so much experience. It's a male-dominated industry. There's not many young women who are actually interested in agriculture. And I wanted to kind of look closer at our food systems and our agricultural systems because I knew that there was ample opportunity for innovation and for change. I come from a family of farmers on my dad's side. He took pride in growing his own ingredients and produce, and those were the traits that I was raised with. I'm Louise Mabulo. I'm the founder of the Cacao Project, and I live in Camarines Sur in the Philippines. The Philippines is one of the most at-risk countries to hazards brought about by climate change, and we are at the front lines of the climate crisis through typhoons and droughts and natural disasters. Farmers are one of the most vulnerable populations to that, which is why I realized that as I was building this venture, it was inevitable that we had to bring in environmentalism, stewardship, and climate education into this kind of work. แรกๆเราก็ฝันนะอยากมีร้านของตัวเองแต่หลักๆไม่ใช่ขาหมูหรอกเพราะเราไม่ชอบอาชีพขาหมูค่ะแบบดั้งเดิมเลยจำความได้ก็คือพ่อแม่ก็จะมีค้าขายจนเราอยากเปิดเป็นของไอ้นี่ของร้านขายของชำมินิมาร์ทอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่หลักๆเลยพอมาช่วยพ่อแม่เราขาหมูนี่เราก็เห็นมันก็เป็นอาชีพที่ก็มั่นคงก็ดีนะคนก็หลักๆก็จะอาศัยหลักก็จะกินมากกว่าจะกินกับข้าวอะไรก็จะหลักก็จะต้องซื้ออะไรกินมากกว่าแล้วก็สวัสดีค่ะชื่อวันดีสิงหรานายุทธยาชื่อเล่นชื่อตาอายุ52ค่ะมีธุรกิจเป็นขายข้าวขาหมูเป็นของเราเองอาศัยอยู่ที่กรุงเทพค่ะถ้าขาหมูของเรานี่ก็จะหลักๆก็จะเป็นข้าวสวยแล้วก็เป็นสับเป็นหมูโปะใส่ข้าวลงไปนะคะแล้วก็จะมีผักดองแก้มมีกระเทียมมีพริกมีน้ำส้มมีเชื้อจีนเราเป็นเชื้อจีนแบบว่าแต้จิ๋วจีนแต้จิ๋วสูตรแต้จิ๋วของเราเลย After I graduated from university, I came straight to my family business. They have a conventional, traditional store, which is, they sell everything including shoes. My parents have this huge experience, whereas I had practically nothing. So everything I said, they just say, oh, that's not right, that's wrong. So it wasn't really a big goal when I started Amazara. I was just want to do something on my own, make myself independent, do something that I really like. Everyone is sort of selling online, so I thought, why not I start something online? My name is Uma. I am the founder of a shoe local brand named Amazara. I'm from Indonesia, and I'm also writing a book called In My Own Shoes. Straight after I get married and started business, about a year later, I have a baby. Her name is Amazara, by the way. After 7 years, I had a divorce, which came
and play a huge part of my life, because at that moment I was really in the dark. And you know what happened to entrepreneurs when they have personal struggle, everything crumbles. And that's why in 2019 we decided that we have to close Uma Hapsari and file for bankruptcy.เริ่มต้นที่เรามาเปิดเป็นของตัวเองเนี่ยก็รู้สึกท้อเหมือนกันนะวันหนึ่งเราทำ5 ขาอย่างเงี้ยก็ยังไม่หมดเลยคือพ่อเราจะสอนว่าถ้าสังเกตคนกินถ้าคนกินหมดก็คือฝีมือเราอะไอ้นี่ละพอดีละถ้าลูกค้ากินไม่หมดก็ยังแบบว่าต้องปรับปรุงนะตอนนั้นก็มีท้อเหมือนกันค่ะช่วงนั้นที่ไม่ท้อเพราะว่าเรามีต้องมีหน้าที่รับผิดชอบก็คือลูกนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยต้องเรียนอยู่ต้องอะไรนะแล้วตอนนั้นก็ไม่มีใครมาช่วยเรานอกจากเราต้องดิ้นรนด้วยตัวเองก็เริ่มดีขึ้นจากประมาณวันหนึ่งแรกๆเราขาย5 ขาเพิ่มมาเป็น10พอไปขายข้างนอกเราก็ปรับขึ้นมา10 15 16 17อย่างเงี้ยค่อยๆปรับขึ้นมาเรื่อยๆว่าWhen the bankruptcy happened, the company was at not a very good position at the moment financially. We went into price war. We offered too much discount, and months after months, we didn't make profitability. So heartbrokenly, we had to close down the business. From that moment on, I realized that it is crucial for entrepreneurs to be able to read numbers of their own business so that they can make analysis according to facts and data. The social media plays a huge part of my life. I had nothing to lose. I already lost the business. So I thought, why not just post it as it is? And I was very grateful because I touched many other hearts out there who felt also that, oh my God, I'm not alone. I also felt the same way. In December of 2016, our town was hit by Super Typhoon Nok 10, and it destroyed about 80% of agricultural livelihoods and agricultural land in my town alone, and displaced over 1,000 families. So we knew that after that typhoon, we needed a way to rebuild and create better typhoon resiliency. It started as a typhoon relief effort where we gave away seedlings and vegetable seeds to rebuild their agricultural livelihoods. But then we realized that it was just kind of a band-aid response, and we needed to actually position them better for the long term. So that was when we realized that cocoa was a pretty good crop because it was already better suited to our ecosystems. As we were going along with it, I realized that there are a lot of things that I can integrate into regenerative agriculture from sustainable farming practices that came from our elders. So it became more of a collaborative effort to move forward and rethink our food systems. I created this community called Mendaki Kembali, meaning climbing back. Surprisingly, I found so many of other entrepreneurs who are not able to even read their own financial statement, let alone having financial statements. My publisher called me to write a book about starting a business and growing it and being successful. After experiencing failures, I felt strongly that having the courage to live as yourself, as I call it, in your own shoes, is very important, because that is the only way that you can be the best version of yourself, not what other people expect you to be or to do. And that is the only way that you can give meaningful impact for other people.
หลักๆเลยถ้าสืบต่อนี้อาจจะเป็นลูกสาวคนเล็กที่ตอนนี้เขาก็ยังช่วยเราอยู่นะเขาก็พูดว่าเขาจะสืบทอดจากเราเพราะเขาแต่ละเขาจะถ้าตัวเราเองนี่หลักๆก็จะทำจนกว่าเราไม่ไหวจริงๆอ่ะจนกว่าเราไม่ไหวไหนยืนไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวจริงๆเราก็อาจจะปล่อยให้ลูกสาวทำต่อถ้านับถึง10 ปีย้อนหลังไปนี่ไม่เคยคิดเลยว่าเราจะสำเร็จจะมาแบบถึงณตอนนี้ได้เหมือนทุกวันนี้นะแบบจะมีชื่อเสียงที่คนรู้จักไม่เคยคิดว่าว่าจะแบบว่าร้านเราจะดังอะไรชื่อมีคนรู้จักทั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าน่าจะขายแบบขาหมูธรรมดาทั่วไปไม่ได้คนรู้จักมากมายอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราก็มีกำลังใจขึ้นมาไม่ท้อนะสู้ Here in the Philippines, there's a stigma against farming where people perceive it to be associated to poverty, unsustainability, and failure, which is quite terrible. It's really important to change the stigma so that more young people can get into farming because our average age of farmers is at around 57 years old. There's a lot of waste that isn't strictly what people perceive as the stereotype of just planting out in the sun. There's always a lot more aspects to it that can be integrated, from logistics, from science to mathematics. Young people can actually make a change and innovate and positively impact communities along the way. And I think that you just have to start small and start now and start local.